Concepts or principles? Concepts. Seri, okay. Concepts எழுதிக்கலாம். Some basic concepts, yeah, of chemistry. Got it? So we are going to the first chapter now. We will just stop it there. Second chapter அந்த பாயிண்ட்ல ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பண்ணலாம். ஏன் நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் போகிறேன் அப்படின்னா எக்ஸாம்ஸ் நிறைய பேருக்கு வந்துடும் இல்லையா? ஸோ அதனால் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் சாப்டர். ஒன்ஸ் அதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா we will carry on with the second chapter. Is that okay? Yeah. தேர்ட் சாப்டர் போயிட்டாங்களா? எடுத்தோன்னே ஏமா திடீர்னு தேர்ட் சாப்டர்? தெரியல சார். 1 2 செட் பண்ணிட்டாங்க. 1 2 வந்து உங்களுக்கு டெர்மினல் 2 தான் வருமா? 3 அதெல்லாம் இப்போ எந்த ஸ்கூல் நீங்க? ஸ்ரீநிகேதன் சார். ஸ்ரீநிகேதன். ஓகே. in July 14th exam survey sir. Okay. சரி பார்த்துக்கலாம். Let us see. So in the first chapter some basic concepts of chemistry. Here you can see some very basic topics. அதெல்லாம் நீ சின்ன கிளாஸ்ல படிச்சிருப்ப. In fact bridge course ல கூட நான் அதெல்லாம் recap பண்ணேன் உனக்கு. Those who attended bridge course you would have seen all that here again, recalled all that, right? இங்க பாரு. First topic is about the contribution of India in the development of chemistry. Basically ரொம்ப கிளாசிக்கலா அந்த ஸ்காலர்ஸ்லாம் என்னென்ன contribute பண்ணாங்க, like atoms were called as paramanu one. It's just a history. Okay, nowhere much technically important. It is the history where you can just give a read through. So அதெல்லாம் பெரிய இம்பார்ட்டண்ட்டான ஏரியான்னு சொல்ல முடியாது. Next, coming to characteristics of 3 states of matter. I hope you know that we have solid, liquid and gases. அதோட characteristicsலாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருந்திருப்பீங்க இல்லையா? அதில் புதுசாக ஒன்றும் கிடையாது. Then classify different substances into elements, compounds and mixtures. So inge we will be seeing that. So what are elements made up of, what are compounds made up of, what are mixtures அப்படிங்கிற டாபிக்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். That's also very easy. Then coming to scientific notations and significant figures. Okay, we'll be seeing that in this chapter. Then precision and accuracy, then some SI units of different quantities we will see. Then we go for various laws of chemical combination. That's very important. Exam point of view in the chapter la various laws of chemical composition, like law of conservation of mass, law of definite proportions, right? Gay-Lussac's law of combining volumes, Avogadro's law, இந்த மாதிரி different laws இருக்கு. அதெல்லாம் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப important. So we will be looking at that. Then இங்க இருந்து கொஞ்சம் calculations இருக்கும். So you will be learning how to calculate the molecular mass. I think you must have by now படிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? molecular mass எப்படி calculate பண்ணுறதுலாம் நீ ஒரு தடவை bridge courseல பார்த்துருப்ப. And then formula mass எப்படி calculate பண்ணுறது, then empirical formula and molecular formula, that is very important in the exam point of view. Okay, அது கண்டிப்பா உன்னோட question paperல அந்த problem வரும், how to calculate the empirical formula and molecular formula. Okay, அதுவும் நம்ம பார்ப்போம். After that, how to calculate some stoichiometric calculations. சில concentration terms கூட இருக்கு, molality, mole fractions, right? And mass percentage இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். அதோடு இந்த சாப்டர் முடியுது. இட்ஸ் அ சிம்பிள் சாப்டர். மேபி ஒரு பார்ட் ஆஃப் த சாப்டர் ஆல்ரெடி நீ சின்ன கிளாஸில் படித்தது தான், அது ரீகால் தான் பண்ணுறோம். இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் த சாப்டர் தான் புதுசு. சரியா? இப்போ நான் இன்றைக்கி கிளாஸில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கோ ஃபார் த வாட் எவர் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி லேர்ன்ட். அதை பற்றிலாம் நான் எதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறதில்ல. I am just going to enter into the topics that are new to you, provided I just recall certain previous concepts. Okay, உனக்கு already compounds அதெல்லாம் என்னன்னு தெரியும். We will just recall that.
and then we'll go to the new topics. So that's the plan for today's class. Let us start it then. Yeah. First, let me start with elements, compounds and mixtures. Yeah. Elements, compounds and mixtures. இதுக்கான difference பார்த்துடலாம். ஓகேவா? Element, for example, if I take hydrogen, that is an element, right? If I take 1 liter of hydrogen gas, 1 liter of hydrogen gas, அந்த கண்டெய்னரில் எனக்கு 1 liter of hydrogen இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குள்ள ஹைட்ரஜனை தவிர வேறு எந்த ஆட்டமுமே இல்லை, அப்படி தானே? only hydrogen I have in that container. So we can say ஒரு element அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் it is specific to that particular atoms. இப்போ hydrogen as an element, when you consider, it is only hydrogen, it's just pure hydrogen. If you take gold, அங்கே வெறும் gold atoms தான் இருக்க முடியும். Elemental form of gold னா அதுதான், right? So that's very easy. In your periodic table you have different elements arranged, correct? Right. What is the difference between compound and mixtures? The compound is made of Compounds elements combine in a fixed ratio to form compounds. Mixtures are just normal mixing of elements. Yes. But it's not in a definite ratio. So Correct. So ரெண்டுத்துக்கும் பேசிக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா, காம்பவுண்டில் atoms are combined in a fixed ratio, right? Whereas mixtureல there is no fixed ratio or definite ratio. அப்படி சொல்லலாமா? So making formation of compound is a chemical change and Yes. making of mixtures a physical change. Absolutely. Compound formation is a chemical change, meaning ஒரு chemical reaction நடந்தாதான் ஒரு compound form ஆகும். But mixturesக்கு chemical reaction நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Physically you just combine, you just mix up two things, 2 or 3 different things, and that's a mixture. Correct. So this is something physically mixing. Yes. silver surface. Silver? அந்த மெட்டலையும் அந்த சல்ஃபரையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது physical சில்வர் சல்ஃபைடு அப்படிங்கிறது ஒரு காம்பவுண்டு. சரியா? பேசிக்கான டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுதா? அப்போது காம்பவுண்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் H2O, வாட்டர். ஸோ ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆகணும்னா ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் என்ன ரேஷியோவில் இருக்கணும்? 2:1 ரேஷியோவில் இருக்கணும். இந்த ரேஷியோ இருந்தால் மட்டும்தான் வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ ஒரு காம்பவுண்டுக்கும் அதோடைய பர்டிகுலர் ஆட்டம்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ரேஷியோவில் இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்குது. அந்த ரேஷியோவில் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆக பாசிபிலிட்டி இருக்குது. இப்போ யூ கேனாட் சே வாட்டர் இல்லை நான் H2O எழுத மாட்டேன், நான் H3O தான் எழுதுவேன், H4O தான் எழுதுவேன் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு ஃபிக்ஸ்டாக 2:1 ரேஷியோ ஹைட்ரஜன் டு ஆக்சிஜன் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு மாலிக்யூல் ஆஃப் வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகும். அதில் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச். பட் இங்கே 1ஓ இல்லை 2ஓ இல்லை 3ஓ என்ன நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வேணால் இங்கே போட்டுக்கலாம். சைடில் நம்ம கோஎஃபிஷியன்ட்டில் போடுறது என்னவா வேணால் இருக்கலாம். பட் இங்கே you cannot do any change. You understand? Mole concept la already I think, have you seen mole concept already? சின்ன கிளாஸ்ல பார்த்திருப்பீங்க. recall பண்ணுவோம். Okay, we will recall. Mole concept la varum. அப்போ detailed we will see that. Okay? Any doubts in this? No. Sir, sir, ஒரே doubt sir. Sir, water compound-ஆல மாறிக்குதா sir? ரெண்டுமே சொல்லலாம். வாட்டரை காம்பவுண்ட்னு சொல்லலாம், மாலிக்யூல்னு சொல்லலாம். மாலிக்யூல்னா என்ன? இட் இஸ் ஜஸ்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஸோ இங்கே ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் ஆக்சிஜன் ஆட்டமும் கம்பைன் ஆகிறதுனால அதை மாலிக்யூல்னு சொல்லலாம். காம்பவுண்டுங்கும் போது 2 atoms combining in a fixed ratio, 2 different atoms combining in a fixed ratio, that is going to be a compound. So you can call it as a molecule or as a compound. It's not a big thing. Just a thin line between the definitions. Is compound charged? No. Compound neutral. Or compound it's something neutral.
சார்ஜ் இருந்துச்சுனாலே அது அயான்னு தான் சொல்லணும். We will not call that as a compound. But H2O is a compound. Okay, but H3O plus is not a compound. Yes, it's called hydronium ion. புரிஞ்சுதா? Right. Next, mixtures, you know. அதுக்கு எந்த ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோவும் கிடையாது. ஒரு handful of sugar and 2 handful of salt எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணால் அதுவும் ஒரு மிக்சர். 1:1 ரேஷியோ, அதாவது 1 handful of salt and 1 handful of sugar மிக்ஸ் பண்ணாலும் அதுவும் ஒரு மிக்சர் தான். ஸோ அதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ரேஷியோங்கிறது கிடையாது. ஓகே, ஃபைன். Next, we go to scientific notations and significant figures, precision and accuracy. This I will be touching in the next class. I will be going with the other things today. ஏன்னா அதுக்கு நம்ம scientific notationsக்கு there are so many rules. அதெல்லாம் நான் வந்து உனக்கு significant figures எப்படி calculate பண்ணுறதுங்கிறதெல்லாம் நான் I will explain it to you one by one. ஸோ அதை நம்ம next class வச்சுக்கலாம். இன்றைக்கி மற்றதெல்லாம் முடிச்சிடலாம். சரியா? Now we are going to see the different physical quantities. என்னென்ன physical quantities உனக்கு தெரியும்? ஆமாம், அது ஃபிசிக்ஸ்லேயும் தான் இருக்குது. Volume, luminous intensity, temperature. Yes, current. Yes, இங்கே இருக்கு பாரு. Can you see here? So you have length, mass, time, electric current, then thermodynamic temperature, which is simply temperature, amount of substance, then luminous intensity. இதெல்லாம் தான் நம்மளோட physical quantities. We call it as base physical quantities. And then you have something called derived physical quantities. Physicsல படிச்சிருக்கீங்களா? இதில இருந்து நம்ம derive பண்ணலாம். அதெல்லாம் derived physical quantities. இது வந்து it is standard. Right? இப்போ length எடுத்துட்டா அதோட SI யூனிட் வந்து மீட்டர். இதெல்லாம் நீ physics 7th standard physicsலயே படிச்சிருப்ப probably. இல்ல? Mass is kilogram. Yeah, SI unit. Time, seconds. Electric current, ampere. Temperature, yes, Kelvin. Amount of substance, mole. Yeah, then luminous intensity, candela. Okay, so இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கான SI units which you should know. So I am just showing it to you. We will talk about all these things maybe in the next class. Now we will go to physical quantity. இப்போ தான் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம போகிறது Dalton's atomic theory. Yeah. So in your textbook, Dalton's atomic theory comes next after laws of chemical combination. அப்போ அதை முடிச்சுட்டே Dalton's atomic theory போய்க்கலாம். Okay va? So first law is law of conservation of mass. இதையும் நீ சின்ன கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கியா? Mass can be neither created nor Not destroyed. Mass can neither be created nor be destroyed. In other words, we can put this law by equating the masses of reactants and products. Total mass of reactants should be equal to total mass of products. அப்பதான் we can say that law of conservation of mass is proved or it is conserved அப்படின்னு சொல்லலாம். ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம். ஒன்று, mass can neither be created nor be destroyed. அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா, என்ன மாஸ் இருந்துச்சோ இனிஷியலி ஒரு ரியாக்ஷன் முடிஞ்சோடனையும் அதே மாஸ் இருக்கணும், அவ்வளோதான். ஸோ ரியாக்டன்ஸோட மாஸ் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட்ஸ் மாஸ். That's your law of conservation of mass. புரிஞ்சுதா? Please make a note of the law. Mass can neither be created. Law மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோ. Put the heading as laws of chemical combination. என்ன படிச்சு பாரு. law எங்க இருக்கு?
நான் இப்போ சொன்னேன்ல அதையே கூட எழுது. ஓவர். சார் எனக்கு ம் இது ஆன்டி லெவல் ஸ்பேம் கொடுக்குறது, பட் ஏன் இது டால்டன்? என்னது என்ன சொன்ன? எதையாவது உளர்றது. இது டால்டன்ஸ் அட்டாமிக் தியரின்னு நான் சொல்லவே இல்லை, அது இனிமேல் தான் வரப்போகுது. Listen here. Let's go to the next. Don't write anything. Listen. Next laws of definite proportion. அப்போ அந்த லாவோட நேம்லேயே நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். It is dealing with some definite proportion. Okay. ப்ரொப்போர்ஷன்னாலே கம்பேரிசன். ஒரு ரெண்டு குவான்டிட்டியை நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம், அப்போ தான் அந்த ப்ரொப்போர்ஷனுங்கிற டேர்மே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ லா ஆஃப் டெஃபினட் ப்ரொப்போர்ஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. ஆல்ரெடி நம்ம வாட்டர் எக்ஸாம்பிளாக இப்போ தான் பார்த்தோம். H2O எடுத்துக்கிட்டா ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் என்ன ப்ரொப்போர்ஷனில் இருக்கணும்? 2:1 ப்ரொப்போர்ஷனில் இருக்கணும். அப்போது ஒரு கிவன் காம்பவுண்டுக்கு ஒரு ரேஷியோ, அந்த ஒரு ப்ரொப்போர்ஷன் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். தட்ஸ் வாட் திஸ் லா சேஸ். அது ஆல்ரெடி நம்ம வாட்டர் எக்ஸாம்பிளாக வச்சு பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம காப்பர் கார்பனேட்டை எக்ஸாம்பிளாக வச்சு பார்க்கலாம். Copper carbonate can be taken from nature as well as it can be synthesized. Close your textbooks. I don't want to see anybody to have your textbook. I am myself displaying it and you are sitting and reading there. Or do one thing, you sit and read. You read and understand. What do you want to do? You want to read and understand by yourself, or you want me to teach you? Then why are you reading the textbook when I am teaching you? So we are taking copper carbonate as an example. Copper carbonate can be extracted from the nature. Also it can be prepared in the laboratory. ரெண்டுமே பாசிபிள். நேச்சரில் இருந்து எடுத்த காப்பர் கார்பனேட்டில், ஏன்னா அதெல்லாம் மினரல் தானே, நம்ம ராக்ஸில் எர்த்ஸ் க்ரஸ்டில் இருந்து அதெல்லாம் நம்ம எடுக்கலாம். ஸோ காப்பர் கார்பனேட்டை ஃபர்தராக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன், ஐ மீன் காப்பர் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன், எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணதில் நேச்சர்லேருந்து எடுத்திருக்க சாம்பிளில் there is 51.35% of copper, 9.74% of carbon and 38.91% of oxygen. அதே காப்பர் கார்பனேட்டை லேபார்ட்டரியில் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க. ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதோடைய காம்போசிஷனை எக்ஸாமின் பண்ணப்போ ஸ்டில் சேமான ப்ரொப்போர்ஷன் வந்திருக்கு. பாரு, காப்பர் சேம் தான், கார்பனும் 9.74 சேம், தென் ஆக்சிஜனும் 38.91 சேம். அப்போது இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, irrespective of the source, whether it is obtained from nature or it is prepared in the laboratory. இப்போ laboratory methods of preparationலேயே ஒரே காம்பவுண்டை வேறு வேறு மெத்தட்ஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ எந்த மெத்தடில் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் காப்பர் கார்பனேட்டோட ப்ரொப்போர்ஷன் மாற போகிறது இல்லை. அதை தான் இந்த law, we call this as law of definite proportion. You get the compound from nature or you prepare in the laboratory by any method, you will still have the same definite proportion of atoms in that particular compound. That's what is this law. Understood all of you? Please make a note of the law, okay, and then take this also. The tabular column note பண்ணி எழுதிக்கோ. இங்கே இருக்குல்ல italicsல.
done, sir. Okay, if done, wait. Let others also finish. We'll go to the next law. Next is law of multiple proportions. Okay. So let's see the statement. This law states that if two elements can combine to form more than one compound. Now let us take hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen can form water, H2O. Here, I'll tell you. Hydrogen and oxygen can form H2O. Also, hydrogen and Hydrogen oxygen, peroxide. yes, can form H2O2, which is hydrogen peroxide. Same element தான் ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும். அது என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது? வாட்டரும் ஃபார்ம் பண்ணுது, H2O2வும் ஃபார்ம் பண்ணுது. இந்த மாதிரி டூ டிஃப்ரெண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது. Let's see further in the law என்ன சொல்லுது. The masses of one element that combine with the fixed mass of the other element. அப்போ மாசஸ்னு சொல்கிறாங்க. Let us talk about the mass of hydrogen here. ஒரு ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் வந்து 1 ஒரு ஆட்டம்க்கு. அப்போ இங்கே 4 ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. அப்போ 4 கிராம்ஸ்னு எடுத்துக்கலாமா? 4 கிராம்ஸ். ஆக்சிஜன் ஒரு ஆட்டம்க்கு 16 கிராம். ஸோ ஆக்சிஜன் மாலிக்யூலுக்கு 32 கிராம்ஸ். கரெக்டா? அதே மாதிரி இந்த ரியாக்ஷனில் ஹைட்ரஜன் 2 கிராம், ஆக்சிஜன் 32 கிராம்ஸ். அப்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்க? The masses of one element that combine with the fixed mass of the other element. அப்போ இங்கே எந்த மாஸ் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது? ஆக்சிஜன் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது 32. So the mass of one element combining with the fixed mass of the other element are in ratio of small whole numbers. இது என்ன ரேஷியோவில் இருக்குது? 4:32. இங்கே வந்து 2:32. You can make it a simple ratio also. It's okay. Okay, wow. I'll come. All of you got this point now? Now read the statement. Read the statement and just correlate what I told you. Sir, can you once again repeat it? I told you to read the statement and correlate what I said. I will repeat it. First do what I say. Okay. Sir, what is the meaning of small whole numbers? இதை சிம்பிளான ரேஷியோ 4:32 சிம்பிளிஃபை பண்ணால் அதுதான் ஸ்மாலான ஹோல் நம்பர், அவ்வளோதான். ஓகேவா? சரி, I'll repeat this once again. சார் நம்ம வந்துட்டு அந்த காம்பவுண்ட்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸோட ரேஷியோ எடுக்கணுமா இல்ல அந்த மாறுதுல மாஸ் ஒவ்வொரு இதுக்கும் அதோட ரேஷியோ எடுக்கணும்? இங்கே மாஸோட ரேஷியோ தான் எடுக்கணும். அது இல்ல சார், ஏன்னா வந்துட்டு நீங்க சொன்னீங்க 4:32 நீங்க சொன்னீங்க சார். ஆமா. பட் ஸ்கூல்ல சொன்னாங்க வந்துட்டு ஹைட்ரஜன் ரெண்டு, அதாவது வாட்டருக்கும் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடுக்கும் வர ஹைட்ரஜன் அந்த ரெண்டுத்தோட ரேஷியோ எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. இல்லை இப்போ நம்ம வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரியாக்டன்ட் தானே பேசிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ லாவே எதை டீல் பண்ணுது? இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட், சி ஐ டெல் யூ, டூ எலிமெண்ட்ஸ் கேன் கம்பைன் டு ஃபார்ம் மோர் தென் ஒன் காம்பவுண்ட். மாசஸ் ஆஃப் ஒன் எலிமெண்ட் தட் கம்பைன் வித் த ஃபிக்ஸ்ட் மாஸ் ஆஃப் த அதர் எலிமெண்ட். அப்போது வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த ரியாக்டன்ட் ஹியர். லாவே எதை பற்றி பேசுது?
reactant பற்றி தான் பேசுது. அப்புறம் எப்படி how can you go for the mass of the product? Don't go for the masses of product. Law is talking about what? Reactant ஓட மாஸை பற்றி தான் நம்ம பேசணும். அதுதான் லாவே. புரிஞ்சுதா? Again I'll tell once again. இப்போ ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இந்த மாதிரி ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா listen very carefully. ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டா ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் கம்பைன் பண்ணால் வாட்டரும் கிடைக்கும், ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் கம்பைன் பண்ணால் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடும் கிடைக்கும். ஓகே, இப்போது வாட்டர் கிடைக்கிறதுக்கு we see that 4 gram of hydrogen is reacting with 32 gram of oxygen to give say 18 into 2 இல்லை, 1 molecular mass of water எவ்வளோ 18 into 2, so it is 36 to give 36 gram of water. கரெக்ட். அதே மாதிரி இங்கே 2 gram of hydrogen is reacting with 32 gram of oxygen to give some x gram of hydrogen peroxide. அது ஏதோ ஒரு கிராம் இருந்துட்டு போட்டோம், அதை நமக்கு இப்போ வேண்டாம். இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணால் எதோட மாஸ் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது? ஆக்சிஜனோட மாஸ் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷனில் 32 கிராம், செகண்ட் ரியாக்ஷன்லேயும் 32 கிராம். எதோட மாஸ் மாறி இருக்கு? ஹைட்ரஜனோட மாஸ் மாறி இருக்கு. ஓகே, இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ரெண்டு ரேஷியோஸும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் அ சிம்பிள் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோ. தட்ஸ் வாட் இஸ் த லா. ஐ வில் ஷோ யூ ஹியர். உங்களோட புக்கில் இருக்க அதே தான் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இங்கே பாருங்கள், ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இஸ் reacting to form water, so 2 gram and 16 gram giving 18 gram. Peroxide formation la 2 gram of hydrogen, 32 gram of oxygen gives 34 gram of hydrogen peroxide. Now the masses of oxygen you see here, inge 16 inge 32 இருக்கு. அப்போ இது ரெண்டோட ரேஷியோ எடுத்தா என்ன வரும்? 1:2 ரேஷியோ. 16 ones 16 twos are தான் 32. ஸோ ஆக்சிஜன் ரெண்டுத்தோட ரேஷியோ இப்போ என்ன? 1:2 ரேஷியோ ஆஃப் ஆக்சிஜன். இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனில் இட் இஸ் கம்பைனிங் வித் த ஃபிக்ஸ்டு மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆஸ் பர் யோர் புக் ரியாக்ஷன். நாங்கள் வந்து 2 moles ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எடுத்தேன், அதனால் அங்கே டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு. சரியா? இப்போ உங்கள் புக் ரியாக்ஷன் படி போனால் யூ see that the mass of hydrogen is fixed and mass of oxygen is varying by a simplest whole number which is 1:2. That's all. This is called law of multiple proportions. Yeah. இப்போ புக்ல கொடுத்த மாதிரி ஆக்ஸிஜனுக்கு 16 கிராம்னா அப்ப அது ஒரு ஆட்டம் இருக்குதானா? இல்லையே, 16 கிராம்னா ஒரு ஆமாமா கரெக்ட். இங்கே வந்து அதுதான் நான் சொல்கிறேன், புக்கில் H2 plus half O2 gives H2O இப்படி எடுத்திருக்காங்க உங்கள் புக்கில். நான் வந்து 2 moles ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எடுத்திருக்கேன், அவ்வளோதான் வித்தியாசம். புரிஞ்சுதா உனக்கு? நீ இதுக்கே போ, புக் படியே போ. சிம்பிளஸ்ட் ரியாக்ஷன், ஐ மீன் சிம்பிளாக ஒன் மோல் ஆஃப் வாட்டருக்கே நீ போனால் போதும், இட் டசன்ட் மேட்டர். பட் ஈவன் இஃப் யூ கோ ஃபார் 2 moles ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்படி போனாலும் த லா வில் நாட் சேஞ்ச். நீ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை சேஞ்ச் பண்ணினா லாலாம் மாறாது. உனக்கு இதுதான் ஈஸியாக இருக்குன்னா இப்படியே போய்ட்டு ஓகேவா? சார் அப்போ நீங்கள் ஹைட்ரஜன் இப்போ இங்கே புக்கில் ஹைட்ரஜன் வந்து நீங்கள் ஆக்சிஜன் ஃபிக்ஸ்டாக எடுத்துருக்கீங்க. Just go with this, that's fine. So make a note of the law and then write this example.
one molecule of water தானே வேணும். அப்போ ஒரு ஆக்சிஜன் தானே வேணும். H2Oல எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குது? ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது. So you have to write half O2, which means it is one atom. O2 molecule half பண்ணா ஒரு atom of oxygen. Done, sir. பண்ணுங்க. Done, all of you? Let's go to the next, which is Gay-Lussac's law of gaseous volumes. So the statement, it says, when gases combine in a when gases combine or are produced, gases combine ஆகும்போதும் சரி produce ஆகும்போதும் சரி ஒரு chemical reactionல, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. ரெண்டு gas react ஆகும்போதும், stop writing and listen. Why Shakti, Varshini, Karthikeyan, M, Soumya and Ahmed videos are off? Why is it off? Yes, sir. You cannot turn off your video and sit there. Okay, sir. So இந்த law என்ன சொல்லுது? ரெண்டு gases combine ஆகும்போதும் சரி இல்லை gases ஒரு reactionல produce ஆனாலும் சரி, provided they should be at same temperature and pressure. So such types of gases will undergo this combination in a simple ratio by volume. That's what it says. அதாவது இந்த லாக்கும் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த லாக்கும் ஒரு ரிலேட்டிவிட்டி இருக்குது. அப்போ இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த லா, அதாவது மல்டிபிள் ப்ரொப்போர்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அங்கே we were talking about the fixed mass. ஒரு ரியாக்டண்ட்டோட மாஸ் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது, இன்னொரு ரியாக்டண்ட்டோட மாஸும் அடுத்த ரியாக்ஷனில் அந்த ரெண்டு மாஸஸும் ஒரு சிம்பிள் ரேஷியோ இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அங்கே it was given with respect to mass, but here we are talking with respect to volume because we are dealing with gases. புரிஞ்சுதா? So the law says when gases are either combining or if they are even produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume. ரெண்டு கேஸ் கம்பைன் ஆகுது அப்படின்னா அதுவும் எப்படி கம்பைன் ஆகும்? சிம்பிளான ஒரு ரேஷியோவில் கம்பைன் ஆகும். ஓகே, பட் தோஸ் கேஸஸ் ஷுட் பி மெயின்டைன்ட் அட் சேம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர். தட்ஸ் த கண்டிஷன். இஃப் யூ லுக் அட் hydrogen gas, oxygen gas to give water, which can be in the form of steam also, gaseous form of water கூட இருக்கலாம். Here it is 100 ml, here it is 50 ml. It gives 100 ml of water. அப்போது இது ரெண்டும் எப்படி கம்பைன் ஆகுது? 2:1 ரேஷியோவில் கம்பைன் ஆகுது. புரிஞ்சுதா இந்த law? Please make a note of the law and this example. மேத்ஸு கொஞ்சம் படிக்கணும், கொஞ்சமாக படிக்கணும் மேத்ஸ். அது Gay-Lussac's law of combining volume. ஐ 50யும் 100ம் என்னடா வருதும்? என்னடா டிவிஷன் பண்ணினா என்னடா வரும்? 1/2 தானே.
Shall we go up? Yeah. நோட் பண்ணியாச்சா? நீ அந்த பேட் எடுத்து வச்சுக்க வேண்டியதானடா. சரி. So next law is Avogadro's law. Here. So look at the statement. Avogadro proposed that equal volumes of all gases at same temperature and pressure contains equal number of molecules. இப்போ ரெண்டு கேஸ் எடுத்துக்கிறோம், ஈக்குவல் வால்யூம். அந்த ரெண்டு கேஸையும் சேம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் கண்டிஷனில் மெயின்டைன் பண்ணால் அதுக்கு நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் என்னவாக இருக்குமா, சேமாக இருக்குமா. தட்ஸ் ஹவு திஸ் அவகேட்ரோஸ் வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம அவகேட்ரோ வேல்யூவே வந்துச்சு. அதுதான் அந்த லா. He says 1 mole is given by Avogadro's number, இல்லையா? That is 6.022 into 10 power 23. That's what he says. So you can see here, 1 volume of hydrogen reacts with another volume of hydrogen, that is totally 2 volumes of hydrogen reacting with 1 volume of oxygen to give 2 volumes of water vapor. Okay. So this is your Avogadro's law. So in the, I want you to just remember all these statements. That's important. Or 2 mark in case state Avogadro's law ன்னு கேட்டா அது ஓனாலாம் எழுத முடியாது. law வந்து as it is proposed by the scientist, it should be there. Further explanation நீ உன்னோட own wordsல கொடுத்துக்கலாம், but lawவெல்லாம் நம்ம மாற்றி எழுதக்கூடாது. சரியா? So please remember these laws. Make a note of this.
நோட் பண்ணிட்டீங்களா? இப்போ எல்லா லாஸையும் குவிக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, படிங்க பார்க்கலாம். ஐ கிவ் யூ 5 minutes. ஆல் த லாஸ். இப்போ யார் வேணால் கேட்பேன், பார்க்காம சொல்லணும் எனக்கு. சீக்கிரம் போயிட்டு ஓடி வரணும். படிச்சிட்டிங்களா? சரி, stop. I hope you have learned the laws. At least அந்த லாஸை ஒரு தடவை நீ படித்து அண்டர்ஸ்டாண்டாவது இப்போ பண்ணியிருந்திருப்ப. கரெக்டாக? ஏதாவது டவுட் இருக்கா உனக்கு இதில்? இல்லை. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது நான் கேட்பேன். ஓகே, ஃபைன். Now let's go to the next. Very important. It's Dalton's atomic theory. Let us look into his postulates.
என்னெல்லாம் சொல்கிறாரு அவர் தியரியில் அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்டுலேட், மேட்டர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இன்டிவிசிபிள் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார், which is not true now. பட் அப்போ வந்து அவர் கொடுத்தப்ப என்னது, it was accepted that time. Later it was found மேட்டரை வந்து ஆட்டம்ஸ் வரைக்கும் தான் நம்ம டிவைட் பண்ண முடியும், அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாதுன்னு அவர் சொன்னார். பட் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஆட்டம்ஸ் கேன் பி ஃபர்தர் டிவைடட் இன்டு சப்அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ். அப்படி தான் we saw discovery of electron, proton and neutron, all that. So there are subatomic particles, which means atom can be further divisible. So that postulate is not true right now. Then all atoms of a given element have, don't write, did I ask you to write? When I am explaining you will write, then sir I didn't understand. How you will understand if your focus is there? Listen to me. All atoms of a given element have identical properties. இப்போ ஆட்டம் ஆஃப் கோல்டு எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு ஜுவல்லரியில் ஒரு பார் ஆஃப் கோல்டு இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் ஜுவல்லரி, எனி திங் யூ டேக். அப்போ ஒரு ஜுவல்லரியில் பார்த்தா எவ்வளவோ n நம்பர் ஆஃப் கோல்டு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும், அப்படி தானே? அப்போ அந்த ஒரு கோல்டு ஆட்டமுக்குமே அதோட அட்டாமிக் மாஸ் சேமாக இருக்குது, அதோட அதர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் கோயிங் டு பி சேம். கோல்டுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கோ எல்லா ஆட்டம் ஆஃப் கோல்டுக்கும் அதே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இருக்க போகுது இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் வாட் ஹீ சேஸ். ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் டிஃபரெண்ட் மாஸ், தட்ஸ் நேச்சுரல். இப்போ கோல்டையும் காப்பரையும் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் வேறு வேறு அட்டாமிக் மாஸ், அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் வேறு வேறு, மெல்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து எல்லாமே வேறு வேறு. தட்ஸ் வாட் ஹீ சேஸ், தட்ஸ் அக்செப்டட். தென் compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. We know that different elements oda atoms வந்து fixed ratio ல combine ஆகும்போது தான் ஒரு compound form ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம், ரைட்டா? ஒரே எலிமெண்ட்குள்ள கம்பைன் ஆச்சுன்னா, இப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் கம்பைன் ஆச்சுன்னா we will not call that as a compound, we will call that as a molecule. Now you got the difference, மாலிக்யூலுக்கும் காம்பவுண்டுக்கும். காம்பவுண்டுங்கிறது டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோவில் கம்பைன் ஆச்சுன்னா அது காம்பவுண்ட். ஒரே கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் ஆச்சுன்னா இட் இஸ் கால்ட் மாலிக்யூல். So one hydrogen atom combining with another hydrogen atom is called hydrogen molecule. One oxygen atom combining with another oxygen atom is called oxygen molecule. Okay. Then chemical reactions involve reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction, which is your law of conservation of mass. ஒரு chemical reaction நால என்ன, அங்க ஒரு reorganization of atoms. reactantsல இருக்கிற atoms வந்து அப்படியே maybe combine ஆகலாம். இப்போ A and B reactants react to give AB product. So that's a simple chemical reaction. So he just defines chemical reaction like that. Simple define பண்ணிருக்கார் chemical reaction na enna அப்படினு. Sir, I have doubt in the second one. What is it? All atoms of a given element have identical properties. What about isotopes? Isotopes செப்பரேட்டா நம்ம பார்க்க மாட்டோம். நம்ம எப்படி அப்படி பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்க பீரியாடிக் டேபிளையே நம்ம இன்னும் ஃபாலோ பண்ணியிருந்திருக்கலாம்ல. அங்கே ட்ராபேக்கே என்ன, இந்த ஐசோடோப்ஸ் அவங்க அட்டாமிக் மாஸ் படி எலிமெண்ட்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருந்தாங்க, விச் இஸ் ராங். அப்படி வச்சா ஐசோடோப்ஸுக்கும் தனி ஸ்பேஸ் வைக்கணும் பீரியாடிக் டேபிள், அப்படி இல்லை நம்மளுக்கு. ஸோ ஐசோடோப்ஸை ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம கன்சிடர் இப்போ பண்ண முடியாது. வி வில் டுகெதர் அப்படி பண்ணால் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் இல்லையா? அதனால தான் பீரியாடிக் டேபிளே, நீ யாரோ பீரியாடிக் டேபிள் ஸ்கூலில் எடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னீங்க, ஹூஸ் தேட்? என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பீரியாடிக் டேபிள்லாம் பார்த்தீங்க? இப்போ மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் வரைக்கும் வந்துட்டிங்களா? அதுக்கு முன்னாடி முடிச்சுட்டாங்க சாப்டர். அப்போது ஐ திங்க் யூ நோ இட். இனிஷியலாக இருந்த பீரியாடிக் டேபிளில் என்ன எப்படி எலிமெண்ட்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க? பேஸ்ட் ஆன் அட்டாமிக் மாஸ். அட்டாமிக் மாஸ் வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க. அப்போ அட்டாமிக் மாஸை நம்ம வந்து பேஸாக வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணால் அங்கே ஐசோடோப்ஸை கொண்டு வரணும். அப்போ ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் இப்போ ஹைட்ரஜனுக்கே 3 ஐசோடோப்ஸ் இருக்குது. அப்படிலாம் பண்ணால் பீரியாடிக் டேபிள் எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே முடிக்கிறது? இட் வுட் பி கன்ஃபியூசிங். அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க, அட்டாமிக் மாஸ் இல்லை, அதனாலன்னு சொல்ல முடியாது, மோஸ்ட்லிஸ் லான்னு ஒன்று வந்துச்சு இல்லை. ஸோ தே ப்ரூவ் தட்
that atomic mass is not the right way to classify elements, atomic number is the right way ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால நம்ம ஐசோடோப்ஸை எல்லா இடத்துலையும் கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். நான் அன்றைக்கே சொன்னேன், இப்போ ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் ஒரு கண்டெய்னரில் இருக்குது அப்படின்னா, ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஒரு 1 லிட்டர் கண்டெய்னரில் இருக்குன்னா, அந்த 1 லிட்டர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸில் 3 ஐசோடோப்ஸும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்டேஜில் இருக்கலாம். ரைட்டா? அங்கே வெறும் இந்த ஹைட்ரஜன் புரோட்டியம் மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. டியூட்ரியம் கொஞ்சம் இருக்கலாம், ட்ரீட்டியம் கொஞ்சம் இருக்கலாம். இதெல்லாம் ஃபர்தராக நம்ம படிக்கும் போது யூ வில் ஹேவ் அ கிளியர் பிக்சர் அபவுட் இட். ஓகே, ஆர் யூ ஆல் கிளியர் வித் த டால்டன்ஸ் அட்டாமிக் தியரி? ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். ஆக்சிஜன் மாஸ் 16 அது 16 ஆக்சிஜன் மாஸ் திரும்ப சொல்லுங்க சார். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஆக்சிஜன் மாஸ் 16 அது அட்டாமிக். ஏய், அட்டாமிக் நம்பரும் அட்டாமிக் மாஸும் வேறு வேறு. ஐடென்டிக்கல் அட்டாமிக் மாஸ்ன்னு தான் போட்டிருக்கு. ஐடென்டிக்கல் மாஸ்னால் என்ன? தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த அட்டாமிக் மாஸ், இட்ஸ் நாட் அட்டாமிக் நம்பர். Which school you're from? In a school? Alvin. Noted all of you?
சரி, next we'll go to atomic and molecular masses. Atomic mass. ஃபஸ்ட்டு ஆட்டமை நம்மளால் பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியாது. அப்போது ஒரு ஆட்டமோட மாஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறதே ரொம்ப பெரிய சேலஞ்ச் இல்லையா? ஏன்னா ஆட்டம்ஸ் முதல்ல நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாது, அதை செப்பரேட்டாக நம்ம எடுத்து நம்மளால் மாஸை கால்குலேட் பண்ண முடியாது. அப்போது கிளாசிக்கலாக அப்போ அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஹைட்ரஜன், பிகாஸ் இட் இஸ் த லைட்டஸ்ட் நோன் எலிமெண்ட் இல்லையா, ஹைட்ரஜனை வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸாக வச்சு மற்ற ஆட்டம்ஸோட மாஸஸை கால்குலேட் பண்ணாங்க. ஹைட்ரஜனுக்கு they just arbitrarily assume the value to be 1, atomic mass to be 1. அப்போ ஹைட்ரஜனை ஒரு சைடில் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு on the other side மற்ற ஆட்டமையும் வச்சு கம்பேர் பண்ணி அதோட ரிலேட்டிவாக, தட்ஸ் கால்ட் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ். ஏன் அந்த வேர்ட் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஆட்டமோட அப்சல்யூட் மாஸ் அப்படியே நம்ம பண்ணியிருந்தால் தான் நம்ம வெறும் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் தட் எலிமெண்ட்டுன்னு நம்ம சொல்லியிருந்திருக்கலாம். ஸோ அண்ட் ஸோ வாஸ் த அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஸோ அண்ட் ஸோ எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்துருப்பாங்க அப்படி பண்ணியிருந்தா. பட் அப்படி பண்ணலை, ஏன்னா பண்ண முடியாது. ஒரு ஆட்டம் எடுத்து நம்மளால் பண்ண முடியும். அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஹைட்ரஜன் ரெஃபரன்ஸாக வச்சு அதுக்கு ரிலேட்டிவாக மற்ற ஆட்டம்ஸோட மாசஸை கொடுத்தாங்க. பட் தென் லேட்டர் they did a modification. They considered C12 isotope, கார்பனோட C12 isotope எடுத்து அதுக்கு ரிலேட்டிவாக அட்டாமிக் மாஸஸை கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஏன்னா இப்போ மோல் கான்செப்ட்லேயும் அவகேட்ரோ என்ன எடுத்திருக்காரு, 12 கிராம் ஆஃப் கார்பன் 12 ஐசோடோப் எவ்வளோ பண்ணுதோ, அதில் இருக்க எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கோ அதை தான் அவகேட்ரோ நம்பர்னு அவரே சொல்லியிருக்கார். ஸோ அதனால் ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி, there could be any reason for it. Okay, but initially they used hydrogen to relate. Now they have, I mean around 1960 onwards, 61 onwards, they started to compare using carbon 12 isotope. So carbon 12 isotope வச்சு தான் நம்ம மற்ற எலிமெண்ட்ஸோட அட்டாமிக் மாஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. சரியா? ஸோ going by that we have the value for one atomic mass. You can see here one atomic mass, AMU அப்படின்னா என்ன, atomic mass unit. One atomic mass unit is found to be equal to 1.66 into 10 power minus 24, and mass of an atom of hydrogen is found to be 1.6736 into 10 power minus 24. அப்போ in terms of AMU, இது வந்து கிராமில், ஹைட்ரஜன் ஓட மாஸ் இன் கிராம் இருக்குது. ஸோ in terms of AMU வேணுங்கிறனால we are just dividing this gram atomic mass of hydrogen divided by 1 AMU, so that we get the value in AMU, 1.0078 AMU. 8 இருக்கிறனால இதை நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி 8ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ 1.0080 AMU. ஃபர்தர் இந்த AMUங்கிறத யூஸ் பண்ணாமல் U அப்படின்னு யூனிஃபைட் மாஸ்ன்னு Uங்கிறத யூஸ் பண்ணாங்க ஷார்ட் ஃபார்மாக. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் யோர் அட்டாமிக் மாஸ் unit. Okay, so please make a note of this. Please make a note. Yeah, just write the present system of atomic mass is based on carbon 12 isotope as the standard, and then that calculation. Put the heading as atomic mass. Yeah, copied this.
Let's go to that calculation part. Please copy down this also. Noted? Let's go to the next. Next is molecular mass. So, ஒரு atom ஓட mass நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. We know that atoms form molecules. Why do they form molecules? Why do atoms form molecules? Sir, to be sir, to be stable. Owing to its stability. Atom வந்து வெறும் ஆட்டமாகவே இருக்கும் போது அது ஸ்டேபிளாக இருக்காது. எக்ஸப்ட் நோபல் கேஸஸ். நோபல் கேஸஸ் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக ஒரு ஆட்டமாக இருக்கலாம். இப்போ நியான் ஆட்டம், ஹீலியம் ஆட்டம், அதெல்லாம் செப்பரேட்டாக ஒரு மோனோ அட்டாமிக் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் ஏன் மோனோ அட்டாமிக்னால் அது ஒரு சிங்கிள் ஆட்டமாகவே இருக்கும். பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டேபிள். அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்லாம் ஸ்டேபிளாகவே இருக்குது. சரியா? அதை பற்றிலாம் நம்ம இன் டீட்டெயில் நீங்கள் 11th கெமிக்கல் பாண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டரில் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பேசலாம். அதை தவிர நோபல் கேஸஸை தவிர மற்ற எதை நீ எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன். அப்போவே somebody asked me, sir, why should we write as half O2? I wrote this example. H2 plus half O2 gives H2O அப்படின்னா எழுதுனேன். Somebody asked, you asked, someone asked, why should we write this half அப்படின்னு. இப்போது இதுக்கு மீனிங் என்னென்னா H2, 2 atoms of hydrogen, which is nothing but one molecule of hydrogen, is reacting with half molecule is nothing but one atom of oxygen. Half molecule of oxygen na enna? One atom of oxygen to give H2O. இதை நம்ம நீ எப்படி எழுதியிருப்ப அப்படின்னா H2 plus O gives H2Oன்னு எழுதியிருப்பாங்க. யாருக்காவது இந்த விஷயம் தெரியல அப்படின்னா இப்படி எழுதியிருப்பாங்க. கரெக்டாக? ஆனால் இப்படி எழுதக்கூடாது. ஆஸ் பர் the chemistryல அந்த certain so called rule, as per that it's a custom, we don't write it like this. ஏன்னா ஒரு ஆட்டம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து சும்மா ஸ்டேபிளாக அங்கே இருக்கும்னு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதே தப்பு. ஆக்சிஜன் வந்து ஒரு ஆட்டமாக இருக்கவே இருக்காது. அது வந்து மாலிக்யூலாக இருக்கும். பட் நம்மளுக்கு ஒன் ஆட்டமை காமிக்கணும் அப்படின்னா half O2ன்னு எழுதலாம். புரிஞ்சுதா? ஸோ தட்ஸ் வை, that is the reason somebody was asking me why to put a half there. If you want to represent one atom of oxygen, you have to put half O2. Similarly, if you want to represent one atom of hydrogen, half H2. இதெல்லாம் diatomic gases. ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், குளோரின் இதெல்லாமே diatomic. ஸோ அதுக்கு ஒன் ஆட்டமை நீ ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்னா இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணி காமிக்கலாம் ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனில். சரி, இப்போ அது நம்மளுக்கு முக்கியம் இல்லை.
We were talking about the molecular mass. We know the atomic masses of each atom. Appo, when these atoms, because they are not stable, want to form molecule, in order to become stable, ஏன்னா இதெல்லாம் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்குது, அப்போ மாலிக்யூல் ஃபார்ம் பண்ணால் ஸ்டேபிள் ஆகிடும். ஓகே, அது எப்படி ஸ்டேபிள் ஆகுதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம அந்த கெமிக்கல் பாண்டிங் சாப்டரில் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ மாலிக்யூல், அந்த மாலிக்யூலோட மாஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மாலிகுலர் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு என்ன பார்த்தோம், 1.00ன்னு பார்த்தோம் வேல்யூ, 1.008 ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆட்டம்க்கு. அப்போ ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூலுக்கு 2, 1 + 1 2, 1.00 + 1.00, it should be 2 gram. Okay va? So that is the molecular mass of hydrogen. அதே மாதிரி இப்போ HCl, HCl ஓட molecular mass என்ன, atomic mass of hydrogen plus atomic mass of chlorine, that will give me the molecular mass of HCl. 36.5. Yeah, hydrogen ku 1, chlorine ku 35.5, so it gives 36.5. Water H2O, hydrogen ku 2, oxygen ku 16, 16 plus 2 18, that is the molecular mass of water. Now you understood how to calculate the molecular mass. Just add all the atoms, atomic mass of all the atoms present in that molecule, that gives you the molecular mass. புரிஞ்சுதா? Let me give you some examples. Calculate and tell me. H2SO4, then NaCl, then KNO3, C6H12O6, HNO3. இதுக்கெல்லாம் molecular mass calculate பண்ணுங்க. If you want the atomic mass, I will give it to you. Certain common atoms க்கு உனக்கே தெரியும். Okay, you can find the molecular mass in your periodic table. Do you have a periodic table there? இல்லையா? சரி, அப்போ நான் இங்கே மேலே எழுதுறேன். Sulfur I have written 32. Okay, sodium 23, chlorine 35.5, you know that. Hydrogen, oxygen லாம் உனக்கே தெரியும். Potassium 39, nitrogen 14, இதெல்லாம் உனக்கு தெரியும். Yes, I think you can do it.
12 முடிச்சிட்டிங்களா ஓவர் all of you completed. How many of you are doing? Please raise your hands. Okay. Completed, sir. So report the values then to me. Shall we start or okay, I'll give you 5 minutes. சிலவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க முடிங்க. Okay, let us discuss the answers. Tell me, H2SO4 molecular mass 98. U la அப்புறம் NaCl 58.5. okay, KNO3 101 பாயிண்ட்லாம் இல்லையா okay, C6H12O6 180U, HNO3 63U. Very good. So now you know to calculate the molecular masses. Correct? Sure. Next, let's talk about isotopes. You know what are isotopes? What are isotopes? Same atomic. Yes, they have the same atomic number but different mass number. அதுதான் isotope. Example 1H1 protium, 1H2 deuterium, 1H3 tritium. இந்த மூணுமே இல்லை நம்ம குளோரினை கூட எடுத்துக்கலாம். குளோரின் 1735, குளோரின் 1737. அப்போது இப்போ குளோரினை கன்சிடர் பண்ணால் இது அட்மாஸ்ஃபியரில் ஒரு 25% இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது அட்மாஸ்ஃபியரில் 75% இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. This 75% and 25% is nothing but the abundance. Correct? It is the abundance of that particular isotope. The chlorine 35 75% 37 25% இருக்குது அப்படின்னா அது எவ்வளோ அபண்டண்ட்டாக அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்குங்கிறது தான் அது சிக்னிஃபை பண்ணுது. Now if you want to write the atomic mass of chlorine, you all substituted இல்லை. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க முன்னாடி molecular mass find out பண்ணும்போது கார்பனுக்கு 12 டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க, குளோரினுக்கு 35.5 சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருப்பீங்க. You didn't choose 35 nor you chose 37, but you took the average, which is the relative atomic mass of each isotope ஓட average நம்ம எடுக்கும் abundance-ஐ வச்சு. எப்படி atomic mass relative atomic mass ஓட average-ஐ எடுப்போம் அப்படின்னா
you will take the percentage, that is abundance percentage, into 35 plus 25% of 37. இல்லையா? ஸோ இதை எடுத்துட்டு divided by 100. okay, what do you get? check பண்ணு பாப்போம். Percentage, yes. அப்படி தான் நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் கிடச்சிச்சு 35.5. பர்சன்டேஜ் தானே, அதனால். ஸோ வி கெட் 35.5 as the average value. ஸோ உனக்கு இருக்கிற ஐசோடோப்ஸில் என்னென்ன அபண்டன்ஸ் இருக்கோ அது கூட நீ அதோட அட்டாமிக் மாஸை மல்டிப்ளை பண்ணி நீ எடுக்கணும். அப்போ டோட்டலாக உனக்கு ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் கிடைக்கும். அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் எல்லா இடத்துலையும். யூ cannot choose, நான் குளோரினுக்கு எனக்கு 37 தான் பிடிக்கும், அதனால் நான் 37 அட்டாமிக் மாஸாக எடுத்துக்கிறேன்னா நம்ம சூஸ் பண்ண முடியாது. அதோட குளோரினுக்குன்னு ஒரு ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ், அதை தான் நம்ம பீரியாடிக் டேபிளில் இருக்குது. அங்கே இருக்க அட்டாமிக் மாஸ் எல்லாமே அதோட ஐசோடோப்ஸோட ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் எடுத்து தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ கார்பனுக்கு 12ன்னு பண்ணுறோம். கார்பனுக்கு we have C612, C613, C614 3 ஐசோடோப் இருக்குது. அப்போது ஒன் ஆஃப் யூ மே லைக் 12, ஸோ அதனால் நான் 12 அட்டாமிக் மாஸ் எடுக்கிறேன். இன்னொருத்தவங்க 13, இன்னொருத்தவங்க 14 இஷ்டத்துக்கு எடுக்காமல் அதை நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணி தான் எடுக்கணும். அப்போ நம்ம பீரியாடிக் டேபிளில் கொடுத்துருக்க அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் த ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் all the isotopes, considering all the isotopes of that particular element. Are you all clear with this? Yes. Next, isomers. Isobars illa, pallala. Isobars kadayadu. Not now. So now you know how to find the molecular mass. Next we see how to find the formula mass. இது ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் இல்லை. என்னென்னா ஃபார்முலா மாஸுங்கிறது இந்த அயானிக் சாலிட்ஸுக்கு, லைக் NaCl. இப்போ NaCl கால்குலேட் பண்ணினா தட் இஸ் த ஃபார்முலா மாஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா Na ப்ளஸ் அயான் அண்ட் Cl மைனஸ் அயானுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே பார்ப்போம். ஸோ தட் இஸ் த ஒரு அயானிக் காம்பவுண்டுக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது we will call it as the formula mass, but it is almost the same way how you calculate the molecular mass. ரெண்டு அட்டாமிக் மாஸை வச்சு தான் நம்ம calculate பண்ணுவோம். புரிஞ்சுதா? Next we go to mole concept. ஸோ மோல் கான்செப்ட் அப்படின்னா என்னென்னா, நம்ம எப்படி இப்போது கடைக்கு போனால் 1 kg ஆஃப் சுகர் அப்படின்னு கேட்குறோம், 1 kg ஆஃப் ரைஸ், வாட் எவர் வி, இல்லை லைக் ஆயிலெலாம் வாங்க போனால் 1 liter அப்படின்னு சொல்கிறோம். தேர் இஸ் அ யூனிட் ஃபார் மெஷரிங் பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸ் இல்லையா? இப்போ லிக்விட்ஸுக்கு இப்போ மில்க் வாங்க போனீங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? 1/2 liter, 1 liter பேக்கெட் அப்படி தானே சொல்லுவோம். நம்ம போய் அங்கே irrelevant-ஆக சுகரை போய் எனக்கு 1 liter சுகர்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் inappropriate இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரியில் சப்ஸ்டன்சஸை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கைடன்ஸ் இருக்குது. ஸோ as per that, Avogadro says we will measure the substances in terms of mole. அப்போ 1 mole அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு 1 liter 1 kg அது மாதிரி இது 1 mole. ஓகே, ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறக்கு.
அதனால தான் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் 1 mole of hydrogen reacts with 1 mole of chlorine to give 1 mole of hydrogen chloride அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த 1 மோலுக்கான வேல்யூவை தான் அவகேட்ரோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காரு. As per definition, he says 1 mole of any substance is going to be equal to 6.022 into 10 power 23. அதுதான் அவரோட வேல்யூ, அவகேட்ரோஸ் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நம்ம எப்படி இப்போ 1 dozen of eggs அப்படின்னா எப்படி we say it is equal to 12 eggs, right? அப்போது 1 mole of a substance is going to be equal to 6.022 into 10 power 23. அது by definition எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா how many ever atoms are present in 12 grams of carbon 12 isotope. 12 கிராம் எடுக்கிறாரு எதை, கார்பன் 12 ஐசோடோப்பு. அதை எடுத்து அதில் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அவகேட்ரோஸ் நம்பர்னு சொல்கிறார். அப்போ 1 mole of anything will be equal to Avogadro's number. It can be 1 mole of acid, 1 mole of gas, 1 mole of sugar, C6H12O6, which is glucose. Anything, 1 mole of sulfuric acid எடுத்துக்கிட்டேனாலும் எவ்வளோ molecules இருக்குவாங்க, 6.022 into 10 power 23 number of molecules of sulfuric acid will be present in that 1 mole of sulfuric acid. Are you all getting my point? Yes. Here I am going to mark 4 people absent. Shri Krishna, Shakti Varshini, Srinidhi, Soumya. 4 பேரோட வீடியோ ஆஃப்லேயே இருக்குது. Absent mark பண்ணிட்டு அட்டெண்டன்ஸில் only if the video is on throughout I will mark you present, otherwise I will consider you as absent. நீ வந்து வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு அங்கே இல்லைன்னு நான் எடுத்துக்குவேன். Okay, so it's mandatory for you to turn on your video. If at all there is an issue, you will inform me and get the permission prior to the class. Are you all clear with mole concept? Yes. There is an important formula. Number of moles calculate பண்றதுக்கு. Number of moles is equal to given mass by molecular mass or molar mass ன்னு சொல்லலாம்னு வெச்சுக்கோ. ஓகேவா? This is that very important formula. Number of moles எப்படி calculate பண்ணலாம்? Given mass of the compound divided by its molecular mass. Right? So இதே ஃபார்முலால இருந்து you have 3 different things இல்ல, number of moles இப்படி calculate பண்ணலாம். இப்போ எனக்கு mass calculate பண்ணனும்னா number of moles ஓட இந்த molar mass multiply பண்ணா mass கிடைச்சிருமா? Yes. So number of moles multiplied by molar mass is going to give me the mass. From this formula I can derive. இப்போ எனக்கு molar mass வேணும். If mass and number of moles are given அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? Molar mass is equal to given mass by Number of yes. Yeah. Why are you using this bottle, man? You bought it? வாங்கிட்டு வந்தியா கடையில், இல்லை எப்போவோ வாங்கின பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறியா? எப்போவோ வாங்கின பாட்டிலில் யூ ஷுட் நாட் யூஸ். அந்த மாதிரி பாட்டில்ஸில் பின்னாடி திரும்பி படித்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரஷ் ஆஃப்டர் யூஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்க. பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த கின்லி ஆர் வாட் எவர் பிராண்ட் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் நம்ம அக்வாஃபினாலாம் வாங்கினோம்னா அதில் வந்து க்ரஷ் அண்ட் த்ரோ ஆஃப்டர் யூஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்க. அதெல்லாம் வச்சு நம்ம திரும்ப ரீயூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபில் பண்ணி வாட்டரை. ஏன்? ஸோ வாட் இஸ் இட் கோயிங் டு காஸ்? It is carcinogenic. That means it causes cancer. உடனேலாம் வராது, பதறாத பயப்படாது, உடனேலாம் வராது. Prolonged use. They don't know. People might not know. நீங்கள் வந்து யாராவது மேபி இப்போ ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் வில் நாட் நோ, ரைட்? அவங்க ஏதோ ஒரு பாட்டில்னு ஃபில் பண்ணி யூ ஹாவ் டு டெல் தெம். அதே மாதிரி இந்த இப்போ ரிசர்ச் பண்ண வேணாம், அப்புறம் பண்ணலாம் அதை. அதே மாதிரி இந்த வீட்டு பக்கத்தில் இல்லை ரோடில் கடையிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு எல்லாம் க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த கவர்ஸ் எல்லாம் போட்டு எரிப்பாங்க தெரியுமா?
எரிச்சு பார்த்துருக்கியா? அந்த மாதிரி புத்திசாலிங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுறதுனே எனக்கு தெரியாது. நான் சம்டைம்ஸ் பைக்கில் போகும்போதெல்லாம் ஐ சி பீப்புள் நல்லா க்ளீன் பண்ணுறதெல்லாம் ஓகே தான். அந்த கவரெல்லாம் எப்படியோ ஒட்டுக்காக எடுத்து, ஐ மீன் அட் ஒன்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு மூலையில் போட்டு அதை லைட் பண்ணுவாங்க. அதுதான் ஹைலைட்டே. அது எரியும் போது பார்த்தா அப்படியே நான் ஸ்பீடாக ஓடிடுவேன். ஏன்னா வி ஷுடன்ட் இன்ஹேல் தட். பிளாஸ்டிக் பேர்ன் ஆகும் போது தட்ஸ் ஆல்சோ அகெயின் கார்சினோஜெனிக். இன்ஹேல் பண்ணோம்னா அது போய் நம்மளுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி இஷ்யூஸ் காஸ் பண்ணும். நீ சிக்னல்லாம் நிற்கும் போதெல்லாம் பைக்லலாம் போனீங்கன்னா இல்லை ஆட்டோவில் வேறவர் யூகோ, பக்கத்து வெஹிக்கிள்லேருந்து அந்த ஸ்மோக்கெல்லாம் நல்லா நீ பாட்டுக்கு எடுத்துகிட்ருக்காத, உள்ள டீப்பாக ப்ரீத் பண்ணிகிட்ருக்காத. ரொம்ப டேஞ்சரஸ். யூ சி வி ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல், ரைட்? கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறது அது ஒரு சப்ஜெக்டாக படிக்கிறத விட லைஃபுக்கு எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நம்ம, இல்லையா? ஸோ we have to take care of all this. Even they say, I'm just giving you some tips now. They say இந்த pans இருக்குல்லம்மா, தவா அந்த non-stick pans, ரைட்? அது கூட யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த டெஃப்லான் அப்படிங்கிறது, அந்த கோட் பண்ணியிருக்க லேயரே ஒரு பாலிமர். அதை நம்ம ஹீட் பண்ணுறதெல்லாம் ஓகே, அது டெம்பரேச்சர் தாங்கும். இப்போ டெஃப்லான்லாம் மெல்ட்லாம் ஆகாது உடனே, ஹையர் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் தாங்கும். பட் அதை நம்ம சுரண்டுவாங்கல்ல, அப்போ ஏதாவது ஃப்ரைலாம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படி சுரண்டும் போது அந்த டெஃப்லானோட லேயரே உள்ளே போகிறதே நமக்கு தெரியாது. பின்ன அதனால் முதல்ல டெஃப்லானில் வச்சுருந்தேன்னா எல்லாத்தையும் தூக்கி போடு வீட்டில் போய். அம்மாட்ட கேட்டுட்டு போடு. நீ பாட்டுக்கு போய் தூக்கி போட்டேன்னா அப்புறம் கேட்டால் எங்கள் கெமிஸ்ட்ரி சார் தான் சொன்னாருன்னு சொன்னால் அப்புறம் நான் உனக்கு டெஃப்லானில் வாங்கி தர முடியாது புதுசாக. சரியா? நான் தான் சொன்னேன் இதெல்லாம் நல்லா சொல்லுங்கள். நான் எவ்வளவோ நல்லது சொல்கிறேன், அதை கேட்குறதில்ல. தூக்கி போட சொன்னீங்கன்னு போய் தூக்கி போட்டு என்ன சொல்லுங்கள். யா சரி, அட்டண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிடுறேம்மா. ஜஸ்ட் வெயிட். நானடா எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி. ஆஹா, பிஜி இங்கே, யூஜி கோயம்புத்தூரில். Yeah, answer your attendance. Aditi, Dwarakesh, Manaja, Gayana, Kaushik, Gurushran, Harin. Present, sir. Okay, online students, please have your controls. I'll call out your name. Indumati, Karthikeyan, Kashika, Kirtana, Kishore, Present, sir. Lalit, Saravanaram, Yes, sir. Madhuvanti, Muhammad Arshad, Present, sir. Pritish, Raghav, Ridanya, Sadhana, Sai Varshini, Shrish, Sivesh, Present, sir. present. Soumya, Soumya. Why Soumya? I didn't see you from the beginning. You didn't show me your face at all. Hey, stop talking. Stop talking first. Soumya did not turn on the video, nor she responds using the your audio. So unmute and tell me why is that? Okay, you will contact me on, yeah, what is that, sir? Please open the message. Okay, fine. Shri Krishna, Present, sir. Srinidhi,
Present, sir. Okay, I hope I have called everyone's name. Sir, Ahmed, sir. Shoaib Ahmed, sir. Shoaib Ahmed. Okay, we will make a note about it. Just send your full name with your dad's and mom's mobile number in the chat box personally to us. Yeah, we will make a note and you will be added. Sir, my name is Shakti Ashwin. Shakti Varshini also. Okay, you also send a private message with dad's and mom's mobile number along with your full name. Yes, sir. Sir, Lohita also, sir. யார் யார் நேம் கால் பண்ணலையோ எல்லாரும் பண்ணுங்கம்மா மெசேஜ் பண்ணுங்க அதில். Yes, those who have given attendance can take a leave. Others can stay back and give the message and then leave. Thank you, sir.